to another episode of Talk the Talk with Melody. My name is Melody, and today I have guests, my amazing friends. But before I tell you what we are talking about today, let them introduce themselves, na tutaanza na mrembo wetu hapa ajitambulishe so that we can know her. Hello guys, Virginia. Yeah. Yes. Hello, I am Arama and I'm glad to be here. Hi guys, Tony Valman. Yeah, so guys, these are my amazing course-mates, my friends. We've been friends. We are studying the same course from first year and we are fourth year. So that makes you think about what we are going to talk about today. We are talking about campus life, stroke, uncomfortable truths about campus life. Yeah, plus pia zile ma secrets zenye unafaa walk nazo as much as you are in campus to make your campus life easy. We call them campus hacks. So before tuendelee, I'd like to ask maybe the lady, Juni ladies first today on my show. Atuambie campus life imekuwa aje in general, in you know, akisummarize tu. Atuambie imekuwa aje. Campus has been both good and sometimes struggles kwa sababu there are so many things that you get to know when in campus. Kwanza, when you are out of high school, kuna vitu mingi sana unakuanga umeambiwa life ya campus ni life sijui, like there are some expectations uko nazo ukikuja campus. But when you get here, things get so different. Unapata like what you expected is not what you are finding. Unapata maybe you thought campus kuna kujibamba. Yeah, kuna kujibamba, but it costs sometimes. Unapata you need to have money ndio ujibambe. You need to have good friends pia. Kwa sababu if you have bad friends, utapotea. Juu si ati ni kila mtu tulianza na yeye maybe tukiwa freshers, amefika hapo. Unapata there are so many people when you drop out, maybe juu ya drugs, bad company and such things. Yeah, so that's her life and we've listened to what she has to say. So let the gentleman over here, Brian Arama, atuambie how his life as a guy in campus has been. So basically for me, campus is everything. Like campus is where you come and get everything. What? Campus is where you come, you get drugs, you get lessons, you get studies, you get women. Allah! Campus has just been everything for me. Yeah. Wow. So let's hear Tony saying his side as we enter into the real conversation today. Okay, my campus life. Mimi naweza tu sema nimeshukuru kwanza Mungu for this puzzle. Kuanzia first year hadi sasa niko fourth year niko kumaliza. And campus life imekuwa tu sawa kabisa. As for me, nimepata everything yenye ningetaka kupata kwa campus. Yeah. Wow. Except gari though. So except na bibi mrembo. Yeah, so guys, the real conversation today is what we really want to get into. So we've been in this university, this is our fourth year. So we are experienced enough to tell you the uncomfortable truths. The number one uncomfortable truth for me is the fact that nobody cares. Like you come late, you miss a class, it's your life. You have the full authority over your life. You come to class late, 1 hour late, the lecturer will dictate, will give out a cut whether or not you are there. Like, you don't expect to be treated in a special way. Ebu hao wachangie. Yeah. Pia mimi ningesema about classes, nobody cares. Ukwe sanda sema like you be kama una work hard ama work hard. It's up to you. It's your business. Ukifail, hakuna mtu atakuuliza mbona ulifail. Yeah. Like mbona haukufanya hivi in this. Like nobody cares. Nobody will ask you did perform this or you didn't perform this or what. Yeah, and on the guy side classes. Oh, hapo kwa nobody cares. That is a very big thing in campus. Like it's literally a place where unajitegemea peke yako. Like you don't have to call on somebody or unatafuta dad, mom, you know.
Hapa you are totally alone. Like you have to know at this time I need to be in class. You need to plan your schedule very well, because usipofanya hivyo nobody will come to the hostel and tell you, yo, you need to go to class. Hakuna bell. Hakuna bell. Yani maisha ni freestyle, you know. It's very freestyle, but in that freestyle you need to look there are at yourself. consequences also. Yeah. Like you have to learn to be somebody. See ile ya kudirect you. I must be this because I'm told to. Yeah. Okay, nobody cares. You're uncomfortable, like ni uncomfortable truth yeah. So unaona hiyo ndo huwa time factor kabisa, like kwa students wa campus. Sasa juu unafu plan ufanye hii na bado kuna timetable ya kwenda class. Yeah. And you see nobody cares. So ukienda, usipoenda ni sawa. We plan zako, but pia shule iko na program yake. Kwa curriculum pia kuna nini zake, hizo rules zake nini. So hapo ndo wasengi by the upotea, juu utakata kwenda class, ujui kama kuna cut. Na hapo ndo unaona like juu nobody cares, wewe mwenyewe unajidrive, unaharibu kila kitu. Yeah, uwezi manage time yako poa. Yeah, so that was about you. It's your life and you have to do it all on your own, considering that umefika kampo, you are 18 years and above. Another uncomfortable truth is the fact that you will fail if you don't read. You will fail if you don't. Getting a soup is like unasikianga hadi kuna watu, when we entered campus we were being told huyu lecturer upeana soup, sijui upeana soup. Some of us never got Ama I don't know if you have a different opinion, because si ati leka nakujua story na kufail, you will fail. You will fail. Me hakuna cha ati nini, you will fail kwa sababu you can't expect how wendi daro and then you get an A, and then this lecturer will set for you kitu alisema daro. Alafu uko hapo ati you will just pass with flying colors, ati ulitoka sijui wapi ulikuwa na A. Nothing like that. Hapa if you don't put in more effort in your studies, ni hivyo, you are done for. Yeah. Na pia si hapa si kama tuseme high school ati you will push your friend to read. Hakuna hiyo. You just have to tell yourself, kwa sababu you find that most friends wanakupeleka uko kwa sherehe. Wewe umekaa kwa nyumba unataka kusoma, if you are not like ile self driven, wewe unafuata marafiki. Unapata mtu anakuambia twende sherehe ni Monday. Wewe unaenda. Yeye ameenda sherehe, maybe Sunday alishinda akisoma, or they have their own specific time of reading. Lakini sasa ukifuata ti marafiki, juu fulani asome pia mimi sisomi, you will fail alone. Yeah. Alafu another thing, Melody. High school tulikuwa na preps. Yeah, we used to wake up. That thing sucks. Yeah. Kwa mka hiyo mapema ilikuwa inasaidia. But ilikuwa inasaidia. Huku nobody wakes you. Nobody will come to wake you up at you need to read, you need to study, you need to improve your grades. Hapa if you fail and continue failing, that's how your life is going to degrade. Hivyo tu your studies zinaenda hivyo on the low hadi unapata you're not even graduating actually. Okay, acha niongelea hapo kwa kufail. Okay, me as from my experience, I guess attending classes ni ni kama tu umepata pass mark. Iko na percentage yake. Zile examples like anapeana, hizo ndo unaweza tumia kwa exam. Explain point yako. Unapata maybe lecturer umefanya mtihani, hujui definition, but ukimpea the examples, anaona uko na idea, anajua this person. At least ulikuwa class. At least alikuwa class. Anakupea marks. As much as anakwambia don't use my examples in exam, ukitumia hizi kufail, niko sure atakupea marks. Sasa ku attend classes, I guess iko na some percentage before you ufanye exam. Ina contribute to what you'll get. Okay. Yeah, another uncomfortable truth, and this goes to every parent and every person hoping to take their children to campus someday. Peer pressure in campus is so real, and it is much more stronger than the way we were being told, sitembe na so and so, they're not reading back in high school. Here it is so real. Design, somebody cannot be drinking alcohol, but the moment ameingia tu hapa
freshers bash ashaanza kunywa pombe, and that's how you lose your friend, that's how you lose somebody. So that's how I've experienced also friendship, peer pressure, kutembea tu na watu hawakusaidii in this life. So peer pressure in campus is 100% more aggressive and more stronger than it was in high school. So we will just share our experiences na peer pressure and people that we saw walikuja tu vizuri. Some we even went to the same high school. Kukuja hapa things kwa ground very different. Yeah. Okay, mimi nikitoka home, I know the situation at home. Yeah. I know how my parents live. I know wengine umefanyiwa harambe. Yeah. Like najua venye situation ya home iko, but unakuja nafika hapa, I want to hide that face. You know, I want to hide that face nanishe pia mimi ni bazu. So hiyo pesa kidogo unapata ndio hiyo, you're going out, you're drinking with friends, you're smoking, you're partying every now and then. Unateki? So peer pressure inaweza kulead, you can get a good peer pressure. Stop it. Get some help. Peer pressure mtu anakuambia let's go to the library, twende see you, yeah, let's hang out, twende tucheze ball kwa field, twende tucheze what. But kuna tena another peer pressure unapata inakuja negative vibaya, inakuweka wewe ndio huyo unakunywa, unaanguka huko barabara, you are smoking, you are doing what, you know. Alafu kuna ule mzazi wako anajua alikutuma huko, but since you wanna, you know, cover that face, utaki home kujulikane, you know, you just wanna you want to live your life as someone else. You want to borrow this other person's culture, of which haiwezi make. We are always unique in our own way. Yeah. Penye mimi nimetoka Melody, different. Neza kuwa we are well off, you're not well off. Yeah. That doesn't mean I have to fit myself into your the pressure to fit category, in. You know? So in as much as watu we need to look at that thing, peer pressure. Yeah. It doesn't necessarily have a very big topic, but it hurts a lot. Yeah. Nachukua a lot of people. Viji? Okay, for me ningesema ukiwa campus haujuangi ukipotea. Allah. Like you just find yourself. Ile ya besti yangu ni mlevi, so mbona mimi nisikuwe mlevi? Unajua kuna ile watu watanibeba aje. Juu sometimes unapatanga if you hang out with watu tuseme wanalewa, wanatumia drugs, nini, utapata like you are odd one out. Unasema mbona mimi nikifanya fulani anafanyanga, maybe anapita mtihani na anavuta bangi. Stop it. Get some help. What can prevent you from being the same? Ama unapata maybe fulani ni mlevi, hakujangi class, but kwa class ako sawa. Lakini sasa hujui alienda akasoma sangapi. Yeah. Like kuna ile inakuvutia you be like somebody else kwa sababu so that you can fit In that group. Yeah. Alafu another thing, naweza blame it on ukikuja campus. Unajua sasa umeachiliwa na mzazi, you're free. So hiyo group ya kwanza yenye utapatana na, you know, you'll feel more comfortable around them, enye itakufanya hadi wakianza kufanya some other negative stuff, pia utadeviate uende hiyo side. But hiyo group ya kwanza, at least try and, you know, hata kama utapatana na mtu mbaya, be yourself. Be yourself. Jua kwetu hatuna pesa. Babangu amefanya harambee nikuje shule. Like usiharibu, don't heartbreak your parents. Manze. Your friends. Yeah. By the way, unaona vile ulikuwa unaambiwa high school you came here alone, utatoka after the year umeenda tacho, you know nobody. Hapo ndo unajuanga by the way. I wish I did maybe something my parents would be happy about. But sasa hiyo inakuanga too late, so it's good. Jipime. Yeah. Friends. Yeah. The issue of peer pressure manze inafai ku addressed sana. Juu once mtu ameingia hapo ndo napatanga sana ameanza kupotea wengi. Mostly peer pressure huongelelewa in a negative way mostly. So tukiangalia is the issue that has to be addressed by the way before hadi msaingie, like orientation inafai pewe siku moja ya kuongelelea peer pressure. Once unapata hivi umeingia, unapata jua best yangu wewe ni dem, best yangu ako in a relationship, wewe ni boy, best yangu ako in a relationship mwenye umepata,
Mundu anasema mbona pia mimi nisijaribu this thing of relationship. Na hapo ndo unaingia. Hapo ndo umeingia umepeana mimba haraka, heartbreak imefika hapo. Hiyo place relationship, it's very very critical. Unapata saizi we are in 4th year, but they are our fellows to join our 1st year. Now they are already mothers. Unashanga why tulikuja, and it is very hectic for them. Alafu tunaanza kuplan alirukwa you nobody accepts mimba ukiwa campus. Tunaanza kuplan kama classmates, tunaenda kutembelea nani, you know, those kinds of stuff. And it's same peer pressure. Unaona best yangu ana cheat, mbona pia mimi si cheat? Once umepeana ball, once umepata ball, unaanza hii ball si yangu. Hii ball hadi sasa kama wewe ni demu ujui ball ni ya nani, baba ni nani. Kama wewe ni boy unasema hapana, this girl alishaini cheat. Alishaini cheat, mimi huyu mtoto si wangu. So unaona story kama hizo. Unapata around campus kuna watoto 4 5. Lakini hujui kama ni wote hata wajui. At some point hujui. Like them kwa sababu hajui who is the father na maybe anakelea anyone. So just because tunawajua nyinyi mademu wa kuekelea watu. And another thing I think it's also on friendships. Wale imagine it's so possible to have friends ukiwa 1st year na you realize these friends are messing your life na waache. Like be comfortable with that, because there are friends who are just there to destroy your life. Wanakupia pressure to uingie vitu zenye hazifai. And then let me tell you, kuna hao mademu wenye wao wamekuja wanajita mapro, they can sleep around and not get pregnant. Wewe si kwenye atakupia pressure uingie, you'll get pregnant. Hiyo siku tu utaget pregnant na utashindwa, kwani why are they not? Because these are mapro, hao watu wamejua. Do not just, yani usibagain moral standards zako. Kama wewe ulikuwa wagidhomo, mbona ukuje utoe kitambaa ukiwa umefika shule? Umanzi ulikuwa unavaa mavitenge zinafika huku chini, tunaanza kukuona ile club inaitwa Empire. Tunakuona Empire saa 9 manzee una mini skirt. Na ulikuja kaa wewe manzee unavaa vitu. Like don't just change yourself because umekuja kampo, my parents don't know. We have people tunasikia walikuwa wanavaa vilemba. Sasa tunawaona sijui hao ndo mapachi. Melody inaweza kuwa very helpful time ya orientation. It's not all about nini kuonyesha watu shule. People are here for 4 years. They can easily find their way around the school. Like uwezi niambia umeingia nini wanataka kufanya. Imagine watu waambiwa nilikuwa orientation. Hawa tu waambiwa kila kitu, hadi mambo na do not have sex, do not sijui nini. You are here for ngoja, you are here for a purpose, you are here for a reason. To some point we are trying our best. We have tried. Maybe wamezoea, they have done it. Kuna hadi mtu alikuwa anakuja ananiambia Melody kwa hizo vitu. I'm like nani fresher. Oh my god. Sasa nitadu. Niko zile za manze ziko kwa ofisi, tutaenda hivyo nikupe. Can't avoid it, just do abstain ama be safe. Because wangapi wako hadi tuko na daycare hii shule manze. Because mwanzo unashanga another uncomfortable truth, your housemate can be pregnant na wewe usikwe na mimba. Like you utashanga wengine hadi uoa. So like think what vitu change. Maybe uko na ball, watu wanakongelelea nini. Bana stigmatization inakuhit. So just avoid. To the point hadi unaanza kuona haina haja ya kusoma. Wengine udifa. Kitu kingine like hata kama kuna hiyo stigmatization, like heri kama ushapata hiyo ball. Just deal with it. Usiende kutoa mimba huko hivyo. Tuanze ukufe tu. True. My experience kwa nini relationship sema hiyo. Not even tuambie. But peer pressure. I guess a friend of mine aliacha shule tukijoin hivi first year. Just because ya peer pressure. Ni do anatumiwa mingi, ana waste drugs, ana channel yote bangi. Na ni juu ya peer pressure, si ati nini. Juni first year ashajua kwenye anauza bangi, na ni first week kwenye anauza bangi anavuta. Asha try zote. Wengine ndio wamerukwa akili. Wewe enda ipi ya counseling office ndio utajua. Kuna siku I remember nikiwa fresher hapo hivyo hapo Chilika. There was a boy alikuwa ameagiza amevuta bangi sana. Anatoa nguo like
literally anajiundress. Ushaanza kuwa mad person na uko fresha. Hata uko bado uko campus. Alikuwa sijui that. Uko campus. Okay, campus ni intellectuals. Yeah. Yeah. Like wase wanaitana the learned friends. Ni learned manze in 4 years ukianza kutoa nguo man you start demoralizing yourself. Naweza ambia mtu if maybe mtu ako na standards zake ajieke tu, na kama haufiki, look for somebody who matches your standard. You can do it. Si lazima ukuwe na beshte wa fulani kwa sababu ako maybe ana dress vizuri, ako na do. Kama maybe mimi siwezi, na si lazima pia ukuwe na mbaba, mjasema hiyo na ziko in campus na mumamas kwa majamaa ziko waharia ziko in the same place hiyo area tu ya pressure. Tangu anaendanga na baba, mbona pia mimi nisiende vile? Anapata do. Msana kulipa punch ama sijui nini na nakuharibia life. Ama unapata mtu ako married, anakuja na lala na wewe, anakupea mimba, anakwambia ati things are not fine with my wife. Ati my wife and I are divorced right now. It's not good. It's just yani hapo hivyo by the melody this topic ya peer pressure, I think you just need to get a whole day, a whole the talk on peer pressure. On peer pressure, because it's a very big topic and it needs really a lot of discussing on it. Different areas of prayer. Mumesikia hiyo wadau, we will place it there on the comment section. Utuambie pia kama unaitaka ikue on a full the talk with Melody Show. Sasa kitu ya mwisho ndio tufunge hii chapter ni kwamba in campus unaweza kuwa broke. Na inaweza kuweka depression. Inaweza kuslap. Hapo ndo sa desperation inaingianga. Unakumbukanga nani alikuwa anakukatia uone, that's where all other things comes in. So this is like the main body of being. Hapo ndo unasikianga kama uli manage 4 years ya campus, hakuna kitu inaweza kutisha hii life, because getting broke, and I don't know, but this is a message to our parents also. Si ati hatujuangi kumanage do, ni venye kuna vitu zingine pia tunajiingizanga. Niko sports, unaona, niko club nafaa kulipa subscription, niko nini pale, wengine mna date maua pale unajibaia nguo, you know, so ma assignment, ma handouts. Okay, mostly kitumaliza pesa za students, mimi personally managing finances kumanage ni ngumu. Low yo 18 the range yo bracket ya 18 to 25 ni ngumu sana kumanage finance. Plus hata surrounding yenye huko, mimi nikiwa fresh nilikuwa nakaa ndani ya shule, mtu wa mayai amegonga nigongee mbili, mtu wa smokia anamfuata, sijui snacks ndio hizo lollipops, sijui na ushibi hizo vitu. Okay, but sasa pia students hukosa, mimi siwezi watetea to the whole nini. Pia tunakosanga plan. Unaona hasa ni juu wewe una pesa, hauna job. Lakini juu uko na mrembo, you want to like unafaa umplease na nini, juu uko na boyfriend na hana pesa, unataka kumsupport na you are not stable that financially, unaona. Ni pesa za mzazi unatumia, help ikiingia umekuwa kichwa ngumu, uko na pesa, wewe ndio uko na pesa, wewe ndio Valentine's Day ndio umeenda mpeleka maua, outings, juu nini, snacks, birthdays unamwekea sherehe, unambaia gift. By the tukiingia fresher, there was this trend like every night ulikuwa unasikia kuna mtu ameangusha bash. Manze mahelp zilikuwa zinasumbua watu. Juu unaona best yako kuna simpoa, uko na pesa, unaenda unabai hiyo simu. Pia mimi nataka, ama unataka like unajicompare na like ni kama tunaweka a certain type of competition. Wewe ni dem, umeona hairstyle umeshaanza kuweka ya 3K ya 3K alafu ulale njaa. Ile wadhi yako ndio hiyo ushaanza unaenda unaweka sticons sijui viatu. So sisi we are just saying so that ukiwa hapo bado ndio umepata help, just find a way you can manage, have a plan. Atusemi hizi vitu because saizi tukiwa 4th year sasa tu spend venye tulikuwa tuna spend first year. Sasa tuko na priorities. Sasa hadi mtu akipata doa na ako zile za ido acha kwanza itulie. Ile ulikuwa unapata manze usha spoil watu 10 breakfast. Acha ni buy mayai kwanza. Sasa watu wanafikiria venye uko mbele kutakuwa. Haina haja manze ulale njaa, but it is normal.
it will happen. You will get broke. Alafu kuna hapo mjasema vizuri kwa broke. People sleep hungry. Hey, by the way, people drink, they sleep hungry. Watu wanakunywa chocolate huku na wacha kukunywa wanalamba. Mimi kuna mtu aliyeniambia anakaranga mafuta ikipanda alikuwa anakaranga na maji. So guys, it's that hard, but I thank the school because wako na hizi work study. Gas ikiisha ni hivyo. Ni hivyo. Unaweza lima the whole semester. Hiyo ikiisha ni hivyo mwaka mzima. Yeah, and so just have a plan. Being broke is normal. Yeah. Like usiogope kukua broke and usikuwe na haraka sana. Have Just friends mwenye mnaweza saidiana. Si ule rafiki yako uko na pesa twende sijui wapi. Mmesema ni inaitwa mama pare masherehe. Yeah. So yeah. Like, have friends mwenye anakwambia hii pesa fanya hii shopping yenye itabaki tutajua what will happen. In case you get broke, at least there is that one friend mwenye ataweza kuokolea hata sapa. Yeah. Okay, and just many friends. Just to... in case ukue broke, nikikula kwako leo nikule kwa huyu na kwa huyo mwingine. By the time narudi kwako. Yeah. Okay. Yeah. Just to be nice in that mtu akikuja kwako akuombe food, usimnyime juu wewe ukikosa utaenda tu kwake. Life ni kusaidiana. Yeah. Inazungukanga hivi. So like just to finalize, just be nice to people. Be nice to people. Do people go broke out here? Nani real. Yeah, mimi nilai kosa shopping, but I thank God for the friends wanajijua manze. Shout out to you guys. Nilikuwa nakula breakfast, lunch, supper na niko tu fit nikijua tu yenyewe sina kakitu. Lakini venye ka vitu zilikuja pia wao tulisaidiana. Yeah. Na si ati ukue you be nice because ati nikusaidia kwa sababu utanisaidia. Actually maybe naweza kuwa mimi nimekuja nimekula kwako lakini si wewe. Lakini nitusaidiane. Unajua kuna ma roommates wengine they don't shop. Hata hii issue ya roommates pia tutadiscuss. Kuna tu watu tu huku. The last thing I can say to people watching us kama wewe uko high school freshers. Manze huu ni elder. Msikie advice. Campus has everything. But it will only take you to make that decision of what you want to do in campus. Sure. Ukitaka unaweza waste your life. Yeah. Ukitaka unaweza build your life. Yeah. There's so many things you can do in campus that you can't do at home. Yeah. So ni wewe tu ukikuja hapa tulia kwanza. Kuna watu wamekuja wakue solutions kwa familia zao. Kuna wenye wamekuja pesa zilikuwa mob home, so unaambiwa weenda. Think about your motivation. Ama maybe kwenye umejiweza, think about your future. Yeah. Juu kuna mtu amekuja shule kusoma ndio asaidie familia yao nini. Maybe hakuna mtu kwao ashafika campus. Na relationships mingi pia haziendingi up in marriage. Now that tumefika 4th year, kuna wenye walikuwa na date kwa first year tuko tunapumua. Saa hizi welcome to the club. Our heart is na sasa heartbreak is no, utavunjwa, uvunjike, uvunjane, urudi vizuri, uvunjike. It's just life. Zoea tu, just zoea. Come na ile mentality ya sijakuja ati nifuate mtu. Nimekuja mimi. It's me and me alone. Build yourself. So guys, venye mmesikia our my elders wametoa ushauri. And they're not just mawaidha, but these are things that we've experienced, we've seen happening. So we will just wish you guys to have a very wonderful campus life. And if you are a parent watching, just prepare your child for what to expect in campus. If you are a student watching, just know that your story cannot be the same as ours, but these are the things you have to look out for in campus. So I hope this video has been meaningful to you. Na kama hauja subscribe, haiku cost ka kitu hata ka shilingi. Just turn on the notification, what do we call it? You subscribe. Then you turn on the notification bell, then share. Hii video ifikie watu wengi because it's so informative. Like pia unaweka comment. Manze acha comment. Give us your feedback on how maybe you can share your experience. Kuna kitu hatujasema na inakuban. Let us know. So this has been experience much. Nyingi sana. Ni venye tutaleta part 2. Tutaleta part 2. Campus life part 2. Mambo ni mengi, masani machache. Na because masani machache, this has been the talk with Melody. Till next time.
Bye guys. Bye. Adios.